Go, everybody there. No, Savira didn't come yet. The thing is this, Senuka, I can just send the link now, but don't go to download it now because it might take more data. You better download it at night and do it. Then download Okay, sir. right? දවල්ට ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරන්න එපා ලොකු ඒවා සාමාන්‍ය පොඩි එකක් මොනාර ගත්තට don't go to download the things in the daytime. Oh, sorry, what happened? Now everybody ready to the next session by having a rough sheet and a pen, red pen or blue pen. Huh? Ready වෙන්නක බලන්න rough sheet එකකුත් අරගෙන අපේ ඊළඟ session එකට යන්න. We'll wait for a moment until Savir is coming. මොකද උනේ Savirට කරන්ට් එකක් දාන්න. මේ පැත්තේ දැන් මේ දැන් කරකුණා විදුලි බල මණ්ඩලේ මම දැක්කද මෙතනින් යනවා. We'll wait another 5 minutes and see what happens. මොකද උනේ Savir? Can somebody check about him? Can somebody check about Savir? He just came. Yes. Savira, we did wait until you are logging in. Okay, sir. My computer is loading. That's why. Okay. Right. Now, Buddha, take a rough sheet and take a rough sheet and take a pen and ready to write down these steps by yourself. Last day, we have already prepared the bootable pen drive. Keep in mind, last day we have already prepared the bootable pen drive. Today, I'm going to show you all again that how to boot the computer. How to boot the computer by the USB pen drive or USB device. Right, okay. Here is the pen drive. Here is the USB pen drive. I'm going to plug into the laptop now. I just plugged it. Wait a minute. Glare again.
Is it clear to you all now? Is it clear to you all now? Is my Yes, sir. others? Senula Puta? Senula, is it clear to you? Pute? Yes, sir. Right, now take a piece of paper, rough paper. Right, I am staying in this side. Now, I am going to switch on the laptop. Look at this. I press F12. Right. I just press F12. Here, you can, it shows that please select boot device. Now we have already plugged pen drive to this computer. So which drive should we select? Bootable pen drive. Senula? Which drive should we select? Sir, ලියන්නවල රෆ් ෂීට් එකකද නැත්නම් බුක් එකේද? Huh? Sir, ලියන්නවල රෆ් ෂීට් එකකද බුක් එකේද? Rough sheet එක මම පොතට පස්සේ ගන්න. Okay, sir. Right here, Senula Puta, did you understand what did I ask? No, sir, I didn't understand. What did you ask? Very good. Okay. හිටියෙත් නැහැ එක දවසක් මම දැන් now. Okay, now what we are going to do is we are going to install the Windows to the computer. This is final session of learning Windows. This is final session of learning Windows. මම ඒක ඉවර කරන්නේ ඔයගලන්ට Windows දාන හැටි කියලා දෙන්න. Remember, did you remember the way that we discussed on last Monday? No? Not Monday. Yes, last Monday we did discuss that how to make a bootable pen drive. Did you come on that day or not? Yes, sir. I came last week. Yeah. That means Monday. Yeah. You remember the way that we make the pen drive as bootable device? Yes, sir. Okay. So why did we make the pen drive as a bootable one? Why did we make the pen drive as a bootable one? ඇයි අපි pen drive එක bootable එකක් විදිහට හදාගන්නේ? Because when we are going to install Windows to the computer, actually at the time we are installing Windows to the computer, we are dealing with the computer's current hard disk. When we are installing Windows to the computer, we are dealing with the computer's current hard disk. It means we are installing the Windows to the computer's current hard disk. අපි එතෙන්ට තමයි Windows එක දාන්නේ. Right? So, therefore, at that time, we cannot use the current hard disk to boot up the computer. Because we are dealing with that name. එතකොට අපිට බෑ ඒ තියෙන hard disk එකකින් computer එක boot වෙන්න. Otherwise, the current hard disk is the main source that helps to boot the computer with the operating system. Because we are putting the operating system to the hard disk, right? එහෙම නැත්නම් දැනට කම්පියුටරේ තියෙන hard disk එක නිසා තමයි එයා boot වෙන්නේ Windows operating system එක. තේරුණා? ඕනම කම්පියුටර් එකක එයා boot වෙන්නේ Windows එන්නේ අපිට Windows වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ hard disk එක ඇතුලේ
Windows දාලා තියෙන නිසා. Right? So when we are doing some changes in the particular Windows, in the current hard disk, at that time, we can't do any deal with that hard disk. We need some other additional device to boot this computer up while we are finishing the particular process. අපි මේ Windows තියෙන Windows එකත් එක්ක deal කරනකොට ඒ hard disk එකත් එක්ක Windows එකේ මොන හරි deal එකක් කරද්දී, deal means formatting or reinstalling the operating system or something like that, we need some additional or extra device to boot this computer up, because at that time the current hard disk will not be able to work as a boot device. එයා boot device එකක් විදිහට එයාට වැඩ කරන්න බෑ. අපි එයාගේ Windows වල මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. තේරුණානේ? අපිට අත්තක් උඩ ඉඳන් අත්තක් කපන්න පුළුවන්ද? When we are cutting branches on a tree, can we cut the particular branch by sitting on the same branch? Senula? Can't. Can't. මම ඔයාට කියන්නේ අනිත් අය මේක අහන් හිටියා. මම ඔයාට කියන්නේ. So others also can listen to this, no problem. So therefore what we have to do? We have to sit on some other branch. අපි වෙන අත්තක් උඩ වාඩිලා ඉඳන් මේ මත දාලා අර අත්ත කපන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොකක්ද වෙන්නේ? අපි එහෙම කරොත්. අර අත්තත් එක්කම අපි මෙහෙම වැටෙනවා නේද? අපි වාඩිලා ඉඳගෙන ඒක උඩ මෙහෙම ගහලා අත්ත කැපුවාම අත්ත වැටිලා අපිත් එක්කම වැටෙනවා. අපිත් අතක් පයක් කැඩලා තමයි නවතින්නේ. But it's not proportionate, it's out of proportionate. Anyhow, what we have to do is we have to find some other place to sit us on the tree, and if we find some other place to sit up on the tree, then we can cut off the particular branch. ඒ වගේ තමයි මෙතන Windows එකේ ඉඳගෙන Windows තියෙන hard disk එකේ ඉඳන් මෙයා boot කරලා එයාගේ තියෙන Windows ටික අයින් කරලා වෙන ඒවා දාන්න බෑ. මොකද එයාගේ Windows ටික අයින් කරාම මේ කම්පියුටරේ boot කරලා පෙන්නන්න කෙනෙක් නැහැනේ. Right? Therefore we are making a bootable device to boot the computer while doing the process. There are few types of bootable devices. One is we can make a bootable DVD. If the particular computer has a working DVD-ROM or working optical drive, we can make a bootable DVD or CD, right? But mostly in new computers, the entire optical drive is not available. The entire optical drive is not available. දැන් එකේ තියෙනවා හැබැයි වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. So therefore the best method is making a USB bootable device. මෙතන තියෙනවානේ ඕන්න boot by USB storage device. Here the other thing is CD, DVD or CD writer. There's another method. I will discuss it later. We can boot by the network card also. There's another method. We can boot the computer by the network card also. අපිට එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. If the particular computer has a network card, we can do that booting process by the network card also. I will teach you little bit later. Otherwise, those things might be more to you all. ඒ ටික වැඩි වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ නිසා දැනට අපි මේ දෙක විතරක් ඉගෙන ගමු, right? Because of the particular matters, we have already prepared a USB bootable device. It's pen drive, right? Pen drive එක ඔන්න අපි හදාගත්ත ඒ විදිහ. Not only the pen drive, keep in mind
Even if we want, we can arrange an external hard disk also as a bootable device. Understood, cellular? Yes, sir. Right. Others? Understood, sir. Understood, sir. Right. අපිට USB boot pen drive එක විතරක්ම නෙමෙයි ඕනේ නම් USB external hard disk එකක් තියෙනවා නම් එයා වුණත් හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් පුළුවන් network card එකනොත් boot කරන්න. මම ඒක තව ටිකක් ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. Okay. Now I am going to select this boot from USB storage device. Yes. I did select it. Look at it. I just selected. It has highlighted by dark blue. Can you all look at that? Yes, sir. Yes, sir. Right. Then I'm pressing enter. The AC power adapter ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක ගණන් ගන්න එපා මගේ එකේ දැන්. I press F1. Right. We'll see what might be the next process. See, now it's booting from this. Now it's booting from the USB drive or USB pen drive. Now you all, by looking at this, keep in mind to write down the steps as you understood. ඔයාලට තේරිච්ච විදියට ලියන්න ඕන steps ටික. It might take little time. Now look at this. Before the installation, before start the process, actually as the first step, when we boot this computer by the USB pen drive, after few minutes, as a first step, it's asking, look at this. Language, language to install, time and currency format, keyboard input method, enter your language and other preferences and click next to continue. Right? ඔන්න මෙයා next කරන්න කියලා කියනවා ඊළඟට. මෙයා next කරන්න කියනවා ඊළඟට. අපි next කරලා බලමු install කරන්න කියන when we press next, it's asking to install the Windows. When we press next, it is asking to install the Windows, right? Now write down the particular steps. Now write down the particular steps, right? ඔන්න දැන් ඒ අහනවා Windows install කරන්නද කියලා, right? Okay, then from here, I'm not going to use this computer because it has Windows. It has already installed Windows. මෙයාට Windows දාලා තින්නේ. මම මෙතනින් එහාට මෙයාත් එක්ක ඩීල් කරන්නේ නැහැ. මට ඕනුනේ මේ steps ටික වාට ආයි පෙන්නන්න. මේ විදියට physically පෙන්නන්න ඕනුනේ. I want you all to show physically that how to boot the computer by the USB pen drive. By ඉතුරු ටික පෙන්වන්නේ නැද්ද? ඉතුරු ටික පෙන්වන්නේ නැද්ද? ඉතුරු ටික පෙන්නනවා. මේකේ නෙමෙයි. Wait a minute. I'm showing you all the rest of the things, but not by this computer. මේකේ නෙමෙයි.
දැන් මෙතෙන්ට එනකන් දන්නවනේ, right? The next part, when we press install now, there will be another part. So now you all can write down up to here. මෙතෙන්ට එනකන් ලියා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ කම්පියුටරේ කරන විදිහටම දැන් මෙතෙන්ට එනකන් ලියා ගන්න. හැබැයි මෙතනින් එහාට මම පෙන්නන්නේ පුතේ කම්පියුටර් එකේ නෙමෙයි මගේ virtual machine එකේ. right? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් ඔයාලා ෆිසිකලි හරියටම දැනගත්තා මෙයා බූට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද මේක අද මට ෆෝමැට් කරන්න බෑ. අද මට අවශ්‍යට මේක ඕන වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වුණත් ඔක්කොම software දාන්න වෙනවා. software මයි ගාව නෑනේ දාන්න. ඒ නිසා මම මෙයාව ෆෝමැට් කරන්නේ නෑ. Understood what did I say? Savira? Have you all write down the things? Have you all written down the things? Yes, sir. Sanula Buddha? Sir, give me some time. Huh? Sir, can you give me some time? Yes, I can. Sanula Buddha? Sir, you also want 1 minute. No problem. I'll give you 2 minutes. Tiruka Buddha? I have finished writing. Tiruka? Have you finished? I also finished writing, sir. You also need more time. Okay, I'll give you 2 minutes. You all ask 1 minute. I'll give you 2 minutes. Have you all finished, guys? Sir, last step.
Okay. When you finish, tell me. When you finish, tell me I'm here. Finish writing. Others? Finish, sir. Finished? Professor. Shall we? Senula, finished? Yes, sir. Renuka? Finish, sir. Finished? Yes or no? I'm waiting until you are saying finished. Eh?
ඉවරයිද? Sir, I am finished. Me too, sir. Right. Inuka? Finished, sir. It means everybody finished. Yes, sir. Very good. Now, I'm going to move this. මෙයාව දැන් අයින් කරනවා. Right. දැන් එයා සාමාන්‍ය එකට boot වෙන්න යන්නේ. See, it's booting normally now. Right. එයා පොඩ්ඩක් පැත්තකට කරමු. Yes, I just move it back. Right. Right. දැන් මගේ වැඩේ කරන්න යන්න. Right. Okay. දැන් එතෙන්ට එනකන් ස්ටෙප්ස් ටික මතකයිනේ. අපි කොහොමද කරන්නේ? Right. Now I'm going to share my screen. Right. I just shared my screen. Now I'm going to open VMware, my virtual machine. I'm going to create a new virtual machine. Install an image disk. Now I'm going to show the image disk. It's here. Right. The virtual machine will be created with a blank hard disk. Next, it's asking the name, machine name. It's Windows, not Windows 10, it's Windows 7. Right. Now it's asking the location to install Windows. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙහෙම අහන්නේ නැහැ. මම මෙතන virtual machine එකේ දාන්න නිසා තමයි අහන්නේ. ඒක නිසා it's not necessary to you all. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Right. මම මෙතන maximum size එකක් ගන්නවා 100 GB කියලා. ඒක ඕනෙත් නැහැ.
right? Customize hardware අවශ්‍ය නැහැ අපිට. Finish. Now installation process is starting. It's creating the hard disk. It's creating the hard disk now. It's creating the hard disk. Actually, that part is not necessary to you all. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්න ඕන වෙන තැන කොතනද කියලා. Sir, ඔව් පුතා. sir මං install කරපු computer එකේ කලින් sleep තිබුණා ඒත් දැන් sleep නැහැ. Sleep තිබුණා දැන් sleep නැහැ. ඕකේ නැති sleep mode එක activate කරන්න Windows settings වල. Okay, sir. Right, you better go to control panel and check how to there may be a function there to activate sleep mode. ඒක Okay, තියෙන්නේ sir. අපි Okay. Windows දාමම ඒක ඔක්කොම default වෙනවනේ. Okay, sir. Can you all look at the shared screen now? What's happening there now? Can you all look at? Yes, sir, can see. Right. ඔන්න තව චුට්ටක් ඉස්සරහා ඉඳන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ. මේවා VMware හදන්නේ මේවා අවශ්‍ය නැහැ. මේ මම virtual machine එකේ පෙන්නන්නේ. මම ඉස්සරහට ඔයාලටත් දෙනවා මේකත් පාවිච්චි කරන්න VMware එකක්. එතකොට ඔයාලගේ දේවල් මේකේ කරන්න පුළුවන්. Sir, VMware, Yes. sir, Sir. VMware කියන්නේ මේ ඒක sir හැම device හැම PC එකම permanent නැහැ නේද? නෑ නෑ. Permanent නෑ. It's a software. It's a software which can make virtual things. අපිට නැහැ මෙතන. ඒ වුණාට අපි දෙයක් තියනවා කියලා වැඩ කරනවා. ඒක තමයි අලුත්ම ටෙක්නොලොජි එක. අපි ගාව නැහැ. අන්න. Now from here it's very important to you all. Remember that? Everybody remember? Remember, sir. Yes, sir. Right. Then I press next. Next, install Windows now. Install now. Remember, the same thing was happy on the physical computer. Remember that? Yes, sir. Install now. Sir, Yes, Puta. sir, less than